Maraming bagay ang dumarating, lahat ay lilipas din. Ligayang kalungkutan, mga panahon din lang. Iisa at tumatagal, mga pagmamahal. Sa pag-ibig na taglay, lahat ay mahihipan. Salamat sa pag-ibig, nasubok ng panahon. Ganito'y liwanag lalo na sa ngayon. Tuwing Pasko, Pasko lang po, ang nasa aming tinig, tinig ng pag-ibig. Thank you for
Ito. Yan. Ayan pa. Merry Christmas. Merry Christmas, Kulot. Yan. Lasing ka Lolo, talaga. ayos ka lang? Naluya ako. Wait lang, Kulot. Sige. Naka-off cam na kasi, nakapatay na kasi ilaw ko. Nanonood ako kay drama. Tapos na? Hindi pa. Paano matatapos? Hanggang episode 22 kaya tinamad na nga din ako. Ilang episode ka na ba? Ilang episode ka na? Hmm? Ilang episode ka na? Bakit naka-forma ka? Bakit pormadong-pormado ka? Wala lang, trip lang. Kasi first time ko uminom mo. Ano iniinom mo? So, so pag umiinom pala, dapat naka-forma. Hindi, nalasing na nga ako eh. Parang umiikot yung ano mo. Yung ano mo, yung paningin ko. Yung vision. Salita ka pa ng salita dyan. Bakit? Bakit ka lang? Bakit ka din? Ano sabi mo? Nabibingi ako? Wala. Ah, maraming nag-i-invite sa akin ngayon. Hindi pumunta ka dun. Asay. OFW ako.
Merry Christmas po, Call you short. Thanks. Sige, sige, punta natin yan. Merry Christmas din sa iyo, no, OFW ako, ha. Dito ako sa bahay mo ngayon. Wait lang. Wait lang guys ha. Hmm, Dami kasi nagchat na nag-greet. bumabati. Sige, Oo. banatan mo lang. OFW ako, ano, ha. Papaikutin kita isang beses, okay? Ha? Unang dikit sa'yo. Try ko mapaikot kita, ha. Hindi na ako magbabakas. OFW, ano, pag pwede mo, ano, pakidikitan yung nasa pin, ako na lang magsusupli sa'yo. Sa kapatid ko yan. Salamat. Adios guys. Merry Christmas. Merry Christmas. Kung Happy New Year to, sasabihin ko hindi happy, no. Dito pa, yung Christmas Ano? ngayon dito. Yung Christmas ngayon dito, ano, parang ano lang, ordinaryong araw lang. Wala na Eh, talaga sobrang baka sa grabe yung akin pagbabago ordinary dito. days lang naman yun. Bakit? Matagal ng ordinary days. Hmm. Pero ano, last year, nung hindi pa ano, Matagal ng nung ordinary days. pang wala pang pandemic, as in, grabe yung ano, yung effort ng mga tao dito na ano, na mag-celebrate. Pero ngayon dito, ano, napapansin mo talaga sobrang laki ng pagbabago. Hindi lang laki, sobrang ang laki-laki talaga. Tulog na nga yung anak ko eh. Sabi niya matutulog na siya. Sabi ko, oo, Oo, kasi halos bukas po. alam ko na siya shopping ka, kaya matutulog kang maaga. O, di Halos ba? lahat ng tao dito ngayon, kain tulog lang. OFW, wag kang umalis dyan, ha, inaayudahan kita. Isang baso pa lang yung ano, yung inom ko, pero parang ano, umiikot na yung mundo ko, ah. Lason mong halili. Nung hindi ako nag-YouTube, Christmas Ano? at saka New Year, halos hindi ko na ma-read yung mga ano, mga nagchat-chat sa akin na mag-greet. Pero ngayon nag-YouTube na ako, halos kahit isa, no? Isa, dalawa lang, nagchat-chat sa akin na Merry Christmas, mga haswig. Bahala ka dun. Oo nga. Ayan, napaikot na kita, OFW, ha. Napaikot na kita, OFW. Ano, bukas na din kita ulit papaikutin, ano, OFW, para at least, ano, meron pa akong may bigay sa'yo bukas. Dan po host nakapin. Okay, dan na po. Sige, paikutin na lang kita, ano, dalawang ikot dahil, ano, ako na magsusukli sa kambal. Maaga ako matutulog kasi gagala ako bukas. Oo, pagtayo ka lang ano ng early para at least huwag puro work, work, work. Gala ka rin minsan. Mas stress ka niyan. Excuse me. Ayun. Excuse me. Ay.
Mm. Wait lang ano ha, OFW. Dito po ako sa bahay. Lahat ay sulit. Kaya kalukutan, panapanahon din lang. Iisa at tumatagal, pinapamamahal. Sa pag-ibig na tabay, lahat ay mahihipan. Sa naman sa pag-ibig, Ayan, dalawang ikot ka na ano ha. Dalawang ikot ka ng OFW. liwanag lalo nasa iyo. Merry Christmas din sa'yo ulit. Salamat, salamat sa ano, sa pag-visit ang Thank you for the love. Busy sila lahat. Hmm? Busy sila lahat. Oo, nag-LS din si Buds, eh, nagpa-member lang ako dun tas nagtanong sa'kin. Hmm? Nag-LS si Buds at saka si Ngayon? Marcus. Hindi ako nag-stay, nanonood nga kasi ako ng K-drama. Ngayon? Tapos ewan ko, di ko pa alam kung tapos na. Buti kasi OFW. Hindi busy. Thank you for the love. Saan ka ba ngayon ano, OFW? Saan ka ba ngayong lugar? Sa ibang bansa ka rin ba? Hindi ba obvious? OFW nga ako, di ba? Ng pag-ibig ko. Ng pag-ibig ko. Ng pag-ibig ko. Thank you for the love.
Okay ka lang, Kulot? Okay lang. Sure ka, okay naman. Oh, sure. Bakit? Wala. Wala tayong problema. Chill lang. Si Boss Real na siguro. Lasing na siguro. Lasing na yun. Nag-greet ako sa kanya ng Merry Christmas. Lasing niya lang. O, di ba? Hindi ako nag-greet sa kanya nga, ano siya. Ako kasi yung tipo ng tao na kapag hindi ka nag-greet sa akin, hindi rin ako mag-greet malakas naman. Bahala ko sa buhay mo, no? Diyan ka na, manonood ako. Sige, Okay, panood ka na muna. may tao ba dyan? Si Yung ano, Kulot? OFW lang. Nanonood ako, Kulot. Sige, panood ka na muna dyan. Hindi kita inaabala, ha? Masakit ulo ko, may regla kasi. Tayo ka lang. Patulog Saglit ka na lang. mamaya. Tingnan ko kung full charge na siya. Yes, sige. Ay, diyan ka lang Kulot, ah. Sige. Manood ka muna dyan. Chat ko ate ko. Ah, Panoorin mo na. Merry Christmas. Ayoko mag-LS kapagod mag-ayuda. Wala namang may mamamas ko sa'yo doon. Paskuhan ko na lang ang sarili ko. Papaliparan ko na lang. okay. Paran ko Busy na sila lang. lahat. Busy sila lahat dyan. Kaya mo sila. The Holy Bible says, Jesus Christ was born on Christmas Day. Yes, we knew. This moment makes me mad. Christmas Day. Trumpets sound and angels sing. They say, Yan akong bata, mabaka cellphone ba? Sandali matulog na kayo mga maaga. Baka mapabakulod bukas mo. Baka sa cellphone. maluwas sa bako doon. Oo, mapabakulod sa bukas na mabaka sa cellphone. Oo, deserve yaman ang ano. Kung ano pa ngayon niya mata mo kati ano. Deserve yaman ang kati mayo mo siya. Oo ah. Kurante lang yung sa barkada. Ako na kay bakal ko ni tani laptop ko mo. Ang Kaya, nagustuhan niya ang cellphone ng tag 15 mil kulot visit. ano lang bawi, ano lang, lasig man lang ako kita basta pisan ka, di ba? 15 Yun mil lang, ko cellphone, Diyos ko. Pang gaming lang daw. Pang gaming lang man. 15 mil. Ano ko hanggat siya? mahal. Kulot mo ko siya. Walang na kang 15 mil. Pang gaming lang. Tag O, di ba? 15,000. Pang gaming lang. Ano ko siya? Mabuti naman yung pag ano, pag mga tapos yan. Sana naman yung ano, Kasabat siya sa akin, bakla mo ko galing iPhone 11 nga tag sila to, balo sa akin, una-una gito ganigwa sa iPhone 11, bakal mo to sa akin, sudato, sobra to, 30, o, di ba? Tapos 50 lang, hindi mo maibigay sa kanya. O, di ba, no? Ang saya, di ba? Diyan ba ko siya, duwa naman mo cellphone, duwa dai mo cellphone nga iPhone,
ang iPhone 7 plus kag ang iPhone 11 hambal ya kalain gani hampangan gahang Oo, ba di ba? Laway ka na. Oh, kuya, kuya ba to sa Boring. laway man? iPhone na pero kalain pa hamba ko siya Di nakabili ba? pa akong cellphone di gaman tener lang ko di gubaon. iPhone 11, nahiya pa ta. Sana marami, no? Mm. Wait lang ha, chat ate ko. Mm. We live forevermore because of trumpet sound and angels sing the winds we born to sing. Of Christmas Day. OFW, thank you. Sa estudyante ko na tulog ko. Kulot ba Bad baka boy. makatulog. Kulot baka makatulog ako ha. Oo, sige sa'yo, pahinga ka lang. Diyan ka lang. Ha? Diyan ka lang. Oo. CGY Bad Boy Gaming, hi, promote, subscribe. Pahinga ka na pa. Hmm. Hindi mo ko katulog. Gusto ko sila na ako na ano. Iyan mo, i-hot compress mo, bala. Buta mo sa botelya. Hindi mo katulog. Mainit. Itumbusa Ulat ka naman lang. din. Ulat ka lang para, ano, para maabot na ang init na tubig. Ambot sa imo. Tapusa na ginalantaw. Ay, ginalantaw mo. Ginainom. Hindi ka lang makakapalulat. Drop your link, sir. I will give you a banana. Merry Christmas. And go. Wait lang. Grabe pang ano, pang apat na basa na to. Unti-unti lang. Don't worry, ano, bad boy, ano, I'll give you a banana. Nanonood lang ako dito kulot. Oo.
I'm done to give you a 5 banana, sir. Sir, I'm done to give you a banana, sir. Saan kayo pumunta, Kulot? Kila pastor. Doon kami nag-stay kanina. Nag-dinner lang tapos uwi agad. Akala ko Walang, doon sila. kila mama? Ay, hindi. Hindi na kami nakapunta doon. Punta kami nung pumunta kanina sa pastor rito. Tapos nag, may pinuntahan kami. Tapos nagdiretso kami doon sa kanilang bahay. Ano oras ka kanina nag-end sa alas mo? Ha? Ano oras ka nag-end sa alas? Di ko alam. 12 ata. Di ko alam. Hello, Ate Renz, ora, Merry Christmas sa'yo. Merry Kulot, Christmas, tulog, Ate. kulot tulog na si Sis Eva Chris. Hindi pa. Nanonood siya ng K-drama. Nanonood ako kay Mama. Kaya di Oo. ako nag Kaya di siya nag-LS kasi nanonood siya ng K-drama. Eh, sabi ko ako na lang mag-LS. Merry Christmas! Merry Christmas din sa'yo, Renz, ora. Tuloy lang yung buhay natin, ha. Hindi na importante yung mga nakasanayan nating okasyon. Dahil importante ngayon, Ate Renz, yung malakas na yung katawan natin. Patuloy lang sa buhay. Pero bilang tao, hindi mawawala yung problema, Ate Renz. Diba? Laban na. First time ko din ulit nakatikim ng alak, pero 3, 4 pa baso pa lang, parang umiikot na yung mundo ko dito. alak ka mo. Susuka lang, wag lang susuko. Yes, oo, Ate Renz, oo, yun talaga. Dito nga nalulungkot kami pag kasama namin, pamilya namin,
ano, eh, kayo pa kaya dun sa malayo? Ay, Kinikilig si ano, si pa Terence sa ano, sa pinapanood niyo. Ano, ano ba yan? Ano pa pinapanood niya? City Hunter. City Hunter pala. hindi, iba na 'to, iba na. Iba na pala, Terence. Natapos na siguro yung ano, City Hunter. Heart mo pinapanood ko Terence the Hears. Oo. And may the spirit of Christmas be always in our heart. Ikaw, Terence, ano, hindi ka ba, no? Hindi ka ba lumabas? Buti pa si, ano, si Turande. Nag-chat sa akin, ano, lumabas daw siya. Sana all lumalabas, no? Nag-Christmas party pala kayo, Terence. Eh, ano yung nakuha mo na, ano, na regalo? Nag-exchange gift ba kayo? Maganda siguro pag ano, no? Pag exchange gift eh, tapos yung nakuha mo hanger. Hanger ng damit. Ganda siguro yun, no? Tapos yung ano, yung binili mo, ano, worth 1K. Tapos yung nakuha mo, ano, hanger lang. Tsaka isang tabo. Hindi bigayan nun. Okay. Mabuti yun. Oo, at Terence, mas maganda yung ano, yung bigayan na kasi ano, pag nagpalitan, kasi ano, minsan lugi ka talaga sa ano, sa palitan. Minsan kasi bumibili ka ano, ng mahal tapos yung bumabalik sa'yo ano, times 3 yung baba ng ano, ng presyo ng binili. Eh, lugi ka talaga dun. Pero pag bigayan, eh, ano, at least, parang walang dayaan. May kulang din pero konti lang. Oo, tama, madalas ako ganyan. Yes, at rin, so, talaga kasi lugi ka talaga. Hindi lang isang beses mo yan mararanasan. Every year, mag-Christmas party kayo. Halos mararanasan mo yung ano, yung bumibili ka, nag-e-effort ka talaga ng sobra, tapos yung bumabalik sa'yo parang ano, laglag ano, laglag, laglag mukha. Binili mo TV, tapos yung bumalik sa'yo, no, towel. O, di ba, masaya? Hindi ka sa Manila Kulot. Ay, hindi ako sa Manila, ano, Ate Renz, dito ako sa, ano, sa Iloilo. Nakapunta rin ako sa Manila, pero taga, ano, tumong Iloilo talaga ako. Dito sa city talaga.
Wait lang guys ha. 중요한 미팅이나 데이트 같은 거 아니면 저 따라가면 안 돼요? 네가 좋아할 만한 곳이 많아. 상관없어요. 혼자 호텔방에 처박혀 핸드폰만 들여다보고 있는 것보다 낫죠. 여긴 해가 너무 길어요. 약속 없는 사람 쓸쓸해지. 좀 멀리 갈 건데. 좋겠어? 얼마나 좋죠. 아버지 만나는 것까지 와인이랑 아시죠? 혹시 보러 가시면 Tubong Iloilo ako talaga Ate Renz. Ano? Pag nagpa-practice lang ako na magsalita ng Tagalog. Kasi pag nag-vlog ako, Ilonggo yung sinasabi ko, mahirap yung mag-edit. Nag-edit ako nag-suspend ako ng time para sa pag-edit. Kasi, kaya parang ang laki ng oras na binibigay ko sa edit. Kaya sabi ko mag-Tagalog na lang ako. Para at least direct na yung pag-upload ko ng mga video. Mas busy mga tao ngayon. Kulot. Sobrang busy talaga sila ng appearance, no? Kasi nag-LS ako appearance kasi nasanay na talaga ako na hinahanap ko yung pag-LS gabi-gabi. Pera na lang kung nakatulog ako sa katabi ni Andre. Kung minsan nga nauuna pa ako natulog si Andre kaysa siya nauna. Kaya hindi ako nakapag-LS. Pero pag once nagising ako, talagang hinahanap ko yung pag-LS. Sabi ko okay lang kung walang makapunta, okay din kung may makapunta, di ba? Kasi parang hinahanap ko na talaga. Naglagas ba banana mo? Yes, Ate Ren, so lumagas yung banana ko. Kaya kung minsan nangingisda din ako, pero hindi ko pinapalaki yung sobra yung pangingisda kasi nilalagas din. Kahit may matira lang isa, dalawa, okay na yun. Go lang ng go, Ate Renz. Kasi mga nasa 486 na yan, di ba? Oo, Ate Renz, oo. Medyo malaki yung bawas niya. Medyo malaki yung kinuha ni Lolo. Kasi na ngayon? Parang 470 plus na lang siguro. Ata. Kulit kasi ni Lolo at Renz. Kulit talaga. Masarap paluin ni Lolo. Merry Christmas host, Migs Channel. Hello po, Migs Channel. Merry Christmas din sa'yo, Migs Channel.
Kulot, Salamat. mag-off cam ako, kulot ha. Oh, sige, sige, sige. Off ka muna. Off ka muna. Good night. Good night, good night, good night, Merry good night. Christmas. Nugay pa tama inyo. Oo, oo, oo. Bye ka mo ko na later. Thank you, Epa. Ayan, Migs siya na ano, may jacket ka na. Pasaway talaga si Lolo. Oo nga, ano, Ate Renz. Sobrang pasaway niya talaga. Sarap paluin ni Lolo. Good night, si Sepa Chris. Sabi ni Renstora. Oh, tulog na siya. Matutulog na si, ano, si Epa kasi hindi, ano, sama pakiramdam niya. Big channel, ano, may ano ka na, may jacket ka na. Baba ka na lang ng bahay, Big channel. Ayudahan kita. At Terence, ano pakibabangan ng bahay mo, Terence? Baka meron pa akong hindi nadikit sa'yo. Ayudahan mo kayo, Terence. Try ko lang. Wag na, oy. Alam mo, Terence, nagpapalipas oras lang ako dito. Kulot, matulog ka na. I-off ka mo na lang. Mamaya, matutulog na ako. Don't worry. Inuubos ko lang yung ano, yung iniinom ko. Kasi ano, minsan lang naman to. How was when I hurt you? Did you have to hurt me too? Did you Did you think find the that last I don't think we're about to around? I just want a love to last. There's a way to bring us back together. I must forgive you. You must forgive me too. If we wanna 5 million try to views, put mega things naglag-show. back the way Merry Christmas sa inyong lahat, they guys. used to be. Mag-ingat kayo dyan. Cause there's no Nasa sense in mabuting going over and over kalagayan lang tayo lahat. same things as before. God bless sa inyong lahat, guys. Maraming salamat sa mga support niyo. Lalong-lalo na sana sa Team Real Abnoy. Salamat talaga. Sobrang blessed ko ngayong na itong taon na to dahil nakilala ko.
Hello, Mami Daiban. Merry Christmas po, Mami Daiban. Mami Miss you Daiban, po, Merry Mami Christmas. Daiban. Mami Daiban, Merry Christmas. Kamusta ka na, Mami Daiban? Na-miss din kita. Man. Sige, Ate Renz, ano? Kulot video na ako, ha? Sige, Ate Renz, It's okay, Ate Renz. Salamat din, ha? Salamat sa napasupport. Salamat support palagi. Salamat. Ingat ka dyan, ano, Ate Renz, ha? Lagi kayo mag-iingat dyan. Slow, sweetheart, they're apart long ago. I was waiting on. Someday they meet again. We'll never understand. Maybe this time they'll find. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life, and it feels so right. Maybe this time love won't end. It's the same old feeling back again. It's the one that they had back when they were too young to know when love was real. But somehow, someday, never change. And even time hasn't cooled the flame. It's burning even brighter than it did before. They've got another chance, and if they take it, maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life, and it feels so right. Maybe this time love won't end. She smiled like I used to way back when, feeling like I used to feel way back when they tried. Something kept them waiting for this magic moment. Maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life,
and it feels so right. Maybe this time, maybe this time, maybe this time, won't he? The Clutcher. Hi, the Clutcher. Merry Christmas. Please connect me. Okay. You drop your link. I'm trying to give you a banana. I'm here to your video right now. I'll give you a banana. So I still love you. You look so beautiful in a while. You look so beautiful in a while. Tonight. First banana for you, the clutcher. Second banana for you, the clutcher. So I still love you. Third banana for you, the clutcher. In the wild. Fourth banana for you. Lie awake, thinking of the days gone by, wishing that you're still here with me, baby. I was wrong, and now you're gone. Please hear this heart of mine. Hear me calling.
different in your arms. With the way you touch me, the love that lasts a lifetime. Your love so true. And I never knew that it's you I need all this time. See these tears that keep falling from my eyes, wishing that I never let you go, my baby. Take this heart, fill me with your love. Please hear these words of mine. Hear me calling. Whenever you're around me, I feel different in your arms. With the way you touch me, love that lasts a lifetime. Your love so true. And I never knew that it's you I need all this time. Yeah, your love so true. And I never knew that it's you I need all this time. All this time. All this time.
How can I forget the longings of my heart? It's you I think of night and day. I know I couldn't touch you. I know I couldn't hold you. Though I wish I really could. Just care for you. You are the reason, the seasons of my life. You're everything I wish and live for. Give me an answer. Show me the way. You're breaking me, leaving me in pain. You're the burning flame in my heart and in my mind. In the silence of the night, I can hear you. My thoughts are all about you, alive and true to me. But now I really have you, all in my dreams. You are the reason, the seasons of my life. You're everything I wish and live for. Give me an answer. Show me the way. You're breaking me, leaving me in loving you changes everything. It's given me the strength, and it's all because of you. You're the burning flame in my heart and in my mind. In the silence of the night, I can hear you. I know I couldn't touch you. I know I couldn't hold you. Though I Kulot, wish I natulog ka na. really could. Ah, Just care for Lasing ka you. na. You ano, are konti lang, the konti, ano. reason, the seasons Hindi, ano, of my life. naluluha ko You're kay, ano, kay, everything I wish naluluha ko kay, ano, and kay, live for. Give me an naluluha kasi ako sa, answer. ano, Show sa, me ano, the way. sa auntie ko na, ano, na binaril lang pinsan ko mismo sa harapan namin. Birthday niya kaya naalala ko. Pahinga ka na ba?
The clutcher, I'm going to give you, 7 bananas already. And then tomorrow again. Don't worry, tomorrow I will give you an extra banana again tomorrow. Matulog ka na, kulot. Lasing ka na dyan. Tapusin ko na to. Iyaan mo lang yan. Hindi ako bababa dyan. Tulog ako mga 1:30. Ubusin ko lang yung half na inumin. Okay, okay. Sige, sige. Matutulog na din ako. Oo. Magpapahinga ko, hindi nilagpas sa 1:30. Para bukas, alas tayo bukas ulit.
Nagcha-chat pa kasi ako sa mga tita ko na nag-greet. Medyo konting tsikahan pa. 미국 갔다 온 생각. 이 언니 생각하면서 술 한잔하라고? 그거 다이어트에 짱이야. 일단은 알바를 시작했으니까 엄마 이거 먹고 생긴 다음에 엄마는 보고 싶어. 근데 우리가 여기서 동네에 제일 빠른 방법이야. 그래, 그렇게 하자. 잘못했어, 엄마. 엄마 버리고 간 거. 용서해줄게요. 정말 미안해, 엄마. Kulot, good night. 미안해, 엄마. 정말 미안해, 엄마. Somebody told me you're unhappy, but it doesn't show. Somebody told me that you don't want me no more. No. So you're walking out the door. Nobody told me you've been crying. Nobody told me you've been dying. I didn't want to fight. Nobody told me that you fell out of love with me. So I'm setting you free. Let me be the one to break it up, so you don't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love was true, but has now become my blood. So I'm telling you, I love you one last time. And goodbye. And goodbye.
Somebody told me you still love me. Don't know why. Nobody told me that you only needed time to fly. Somebody told me that you want to come back. Our love is really dead. Let me be the one to break it up, so you have to make excuses. You don't need to find a set of prayer. Someone wins and someone loses. You just have to say I love you strong, but it's now become my love. So I'm telling you I love you one last time. And goodbye. Just turn around and walk away. You don't have to live like this. Oh, but if you love me still, then stay. Don't keep me waiting for that final kiss. We can work together through this test, or we can work through it apart. I just need to get this off my chest, that you will always have my heart. Let me be the one. Let me be the one to break it up, so you won't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love is strong, and it's now become a love. So I'm telling you, I love you one last time. Oh, let me be the one. Ooh. Oh, I love maybe upon you. 14th century Hamilton. Hi. Hello, bro. How you doing? Still learning to love, just starting to grow. Say something, I'm giving up on you. Sorry,
I'm giving up on you. What's going on? Say goodbye. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. And you I love you. say something, I'm giving up on you. Say something, I'm giving up on you. Say something. Want you, step you take, not watching every single day, every word you say, gave you. Kulot, it's 1:21 na, hindi ka pa na ano. Mag-1:30. Promise, tulog ako. Good night na, Kulot, matutulog na.
Sige na, pahinga ka na. Mag-1:30, labas na ako dito. Iwan ko lang to. Pahinga ka na. Bukas gagana ka pa. Para may lakas na bukas. Isang baso na ako. Isang baso na lang ulit. Isang bote ng wine.
Ganito na yung mga ganit mo sa ganito pa. Market mo sa ganyan. Ingat kayo guys. Ganito guys. Ganito kami na yun. What's life? Maybe you don't know what it's like. Somebody love you.
I have some news for you. Are you ready? I don't need you, but I have some news for you. Are you ready? So, I have booked an appointment at some clinic and I'm going back my number. I want to make those just like yours. But would you support your idea of me getting in those rooms? I really want to. It's too small. Guys, so vitamin is out for not right now, but supplement is not right. So her and her pediatrician actually recommended that they go with protein powder. So we're doing that in their mamas, everything goes off. Yeah, like she, guys, so vitamin is out for not right now, but supplement is not right. So
Tracy. Oh, Mr. Levinson. Hey, you're back from where you Well, my wife is hooked up, and she thinks if I can be a little more flexible, we can try some new. Have you ever heard of a book called the Kama Sutra? Well, my wife just got it, and there's some stuff in there that requires some serious stretching, if you know what I mean. Are you okay? You look upset. Oh, just stay away from this. Oh, what great stuff. Well, if there's anything I can do. No offense, sir. I don't think you understand. Oh, I see. You know, my son had his fair share of relationship slash sexual slash related difficulties, and I think my advice helped him over the years. Do you have any advice to a girl loving up to give a virgin boyfriend and don't think that's anything? I'm sorry, I have to. That means he can do whatever he wants to make it all consequences. Oh, well, that certainly sounds progressive. And in the same minute, what is probably going to be a humdrum weekend. Is that the naked mile district? You mean your boyfriend to get a free pass to the naked mile? Are you kidding me? Crazy. The naked mile is insane. You probably want to hear. I wouldn't know from personal experience because I have nothing whatsoever to do with it. But look, Tracy, even if your boyfriend is at this naked mile, it doesn't mean he won't do anything. Just because he can, doesn't mean he won't. Relationships are all about trust. Jack, I guess you're right. Namaste. So, maybe you let that go. I really got that. It's just a change something. I think I might take something I know. Just Dave. Next year, I'll be going here. Yeah, thanks to Daddy. Well, connections. No, there's got enough with SATs. She's sort of doing some big charge. Daddy. It might smell like this back here. It's dead. This is the house. Yeah.
Ang tama ng gaya.
Hello, my name is Nicholas. Yes, right, G8100, D1K6.